Okay. Ake senze sibonele ukuthi kuba uthe toilet uNkulunkulu akekho. Kusho ukuthi wena mawungena toilet uNkulunkulu ukulinda ngaphandle. Athi ngena wenza into yenzayo ngizokuthola ngaphandle. No, doesn't know. God is everywhere. Naphakathi kuya. Phakathi. Even uPia exists because of him. Lithi Bible, all that which is made was made by him, for him and for his pleasure. Ake ngibuze na statement. USathane wadala uNkulunkulu. Yes. That's what yena omunye umfundisi uMbenza wathi hayi uNkulunkulu akadala uSathane wadala uLucifer. Ngase ngibuza umbuzo kodwa wayengazi into njobe emdala into uNkulunkulu wazi konke yes. Wayengazi ngesikhathi emdala uzoba uSathane. Uthi wayazi ngithi waqhubeka kwamdala anyway. Shuthi ke uNkulunkulu owenza kube necause yokuthi according to Satan. You know why? For his pleasure. But I do not want us to grow sebela amakhola azibiza ngezitho zikaSathane. You are not in the ranking of the devil to say the devil is your enemy. I talk to the devil almost like every day, almost like 7 days a week. I talk to him. He is spirit, I'm spirit, God is spirit. Ukuthi nje into esiyikhuluma ayihlekisi. So ngithi get out. I do not kill him, he cannot die. He cannot kill me, I cannot die. But we talk. Mawufunda incwadi kaJobe lapha kuthi iBhayibheli uthe uNkulunkulu kumamadodana akhe phambi kwakho uyaqhamuka neSathane. Uthi uNkulunkulu, hey uSathane uqhamuka. USathane engiqhamuka lezulazule. Uthi uNkulunkulu wathi Sathane ukambona ukuthi inceke yami uJobe. Uthi uNkulunkulu uthi uSathane ngimbonile kodwa manje baxoxa kashongo nokuthi ngiyasha. Baxoxa nje like serious. You never thought of that, right? Yeah. Let me break it down. Phela uNkulunkulu noSathane are old friends. uSathane bekahlala noNkulunkulu in eternity. Umehluko ukuthi ngaleso sikhathi bebesahamba ndawonye. Athi ungcwele uyena beka leader elokhundla iworship ngoba ingelosi sinama department, there is department of what, department of message, department of worship. Akusizo zonke ingelosi ezidumisayo. Khona uGabriel mawuzwa ukukhulunywa ngoGabriel eBhayibhelini uyokwazi ukuthi une message. Mawuzwa ukukhulunywa ngoMichael okwazi ukuthi kuyaliwa. Mawuzwa ukukhulunywa ngobani ngoLucifer namaKerubim namaSeraphim okwazi ukuthi ndinise. Ngeke nje uNkulunkulu alethe message kuwena ngeKerubim okwazi ukuthi ayisekona ke. So uthi uvuka ukhamba ngakho. They are old friends. Bebahlala ndawonye. Bekahlala la ezinyaweni zikaNkulunkulu zakhe. Lithi ke iBhayibheli wase develop pride. Lithi iBhayibheli akalwanga noNkulunkulu because God is not in a ranking to fight with the devil. Lithi iBhayibheli mawufunda Revelation 12 verse 7 kwababhalayo. Lithi kwase kuba khona impi ezulwini. uMichael nengelosi zakhe meaning the leader of the angels of war, the commander of the angels of war kanye nengelosi zakhe ezilayo balwa noSathane because God cannot fight with the devil. Even you cannot fight with the devil. The devil is solo for you to fight. Actually, angels are your ministering servants. When you speak, angels they run and perform the word. Next thing, sure. This is why this little Bible athi uNkulunkulu athi uSathane kuNkulunkulu kulotshiwe ukuba siphose uthini uthi kulotshiwe ukuba izingelo uzothumela ingelosi zizokunqaka zikubambe ngezandla ngamanye amazwi umsebenzi weingelosi lezi to usher you and carry you, ne? This is why God does so. Nayibona izinto ezenziwa uNkulunkulu emhlabeni novele sezirele lezi zinto. Nayibona izinto ezenziwa uNkulunkulu emhlabeni zinkulu kanjani kodwa uhleli phansi esihlalweni sobukhosi. It's because when he speaks they are servants because he is in the kingdom and he is the king in his kingdom. He's seated on the throne. And then the Bible says Jesus is the king of kings. Meaning when you say Jesus is your king, you are a king already. Because inkosi yabazalwa inkosi yamakhosi. So when Jesus is your king, you are a king already. And what happens when you are a king? When you are a king, you are seated on the throne. We are seated with him in heavenly places. You command. This is why you are not a servant, because you cannot be a son of God and be a servant of God. Says one as Negugazi. I'll sing Negugas. I was by Dotana Kunkulu because in Negu is 7.
Inceke umuntu osebenza aholelwe. Tina, we do not look for wages and salaries from God, but we are sons. We are doing the business of our Father. Uma imade ekhaya cleaner ngoba at the end of the month expect it. But when I'm out clean ekhaya you cleaner ngoba you want your home to look good because this is your home. Omunye wangibuza ukuthi why uNkulunkulu azikho izintathu sabingelela abafikayo. Why uNkulunkulu azikho izintathu viewers at home? Why izikho uNkulunkulu azikho izintathu? Right? Yazi ngaphendula ngathini? Ngathi ayikho i-relationship edlule kaNkulunkulu. You can say you are in a relationship kodwa le kaNkulunkulu inzima kakhulu. You know why? Khona uNkulunkulu uyise, uNkulunkulu uNkulunkulu engasabi nje ukukhuluma uNkulunkulu indodana bese kuba uNkulunkulu umoya engcwele. One, uma kuNkulunkulu uyise kusho ukuthi uthola i-relationship kabani lapha kaFather and Son. Uma kuNkulunkulu indodana kusho ukuthi uthola i-relationship lapha ya brother. Banye basaba kubiza uJesu ngobrother. Ubrother uJesu sizwa. Hayi ubrother. Mawuthola i-relationship kamoya ongcwele, umoya ongcwele ethi iBhayibheli, he is the teacher, he is the counselor, he is the comforter, he is the advocate, he is come on, you name it, yeah? Meaning ayikho i-relationship ongaba nayo emhlabeni ngokuzuyithola uNkulunkulu. Yazi ukuthi uNkulunkulu uadvocate. Njoba abanye bengenawo ama-police no legal wise abanabo abameli, but kwi-relationship abanayo noNkulunkulu banayo umoya ongcwele. Now yazi ukuthi futhi uyahlekisa umkhwenyana wakho uyisithandwa sakho. Angithi when you are the church the bride and Jesus is your husband. He's your brother. Angithi nonke nithi baba kubaba naye uthi baba. So what does that make him to be? Your brother, ne? Ingakho ngangibuza mina ukuthi uma mina ngiyi-spiritual father sakho, shothi mina u-spiritual father wami okuGod wena u-spiritual grandfather wakho. How dare you call a carnal man a spiritual father? Okay. Let's go. Now, when you are born, the characteristics of being born, abafundi life science, noma abafundi biology, noma abafundi whatsoever science, whatsoever it is. Chwa umntwana uma eza, kind of 50% of the genes of the mother and 50% of the genes of the father. Bese kind of 100% again. Ne? Now, funny enough, when we are born of God, we do not have a mother God. We only have daddy God, papa God, Abba God. Ne? Okay. Now we because now we are born of Him. How many genes of the Father do we have? 100% the genes of our Father. Ngoba uma singasazi lezi zinto sohlala sigada amasala. Like serious, I really want to make someone fly even today. Thanda vele ndize ngoproof. Share. Beke lapha isihlahla. You know why? It is because God can do it, and I have 100% the genes of my. This is why athi Jesu athi ubaba athi kuJesu mayiqeda ubhabhadisa nangesinye isikhathi athi this is my beloved son in whom I am well pleased. Bese athi egcineni hear him. Bese athi muzweni akashona ukuthi izwani mina. Ngamanye amazwi uma sekukhona indodana ngoba indodana ayikhuluma kwayo ikhuluma kababa wayo. Akasathi ukuthi izwanini mina uthi muzweni yena. Ngamanye amazwi noma ngangabe nisangilalela noma mina sengingathula, this is my beloved son. There is my son in that place. Hear him. This is why yonke uJesu into wayeyisho yayenzeka. Ingoba uzalwe ubaba wakho uNkulunkulu. And then ubaba besa declareile then when you are born of God, that's when God declares to everything, even to the nature, at hear him. This is why you can say to the tree sing now. Wow, because God hates it when you say wow, because you are his son. It is the people who should say wow, I am a daughter. Ingakho oFilipu no bantu abapostoli uMrs Vungvung but yo
kanti lo ubani lo wena olandlamlele uthi uJesu ngohlala nani kuze kube nini yena akasho ukuthi wow hawu wama ngempela umoya hawu umkhiwane lithi iBhayibheli mabedlula ngakusasa bafica umkhiwane usubunile ne uthi uPetru wathi buka master umkhiwane ubunile ngempela kodwa Jesu wathi uJesu ngithe nje uma ningani nokukhola yabona yena izinto zikababa wakhe bezingamsurprise but then abazalwane ngoba abazalwane laba abantu abahleze bephila kwifiye yokusaba uNkulunkulu bayede simakade ubabona ukuthi babheke phezulu ngoba bamazi nokuthi ukuphi uNkulunkulu bayede Nkosi but the sons acting not baqala icolo zokuthandazela umntokula they do not even pray they touch utho sifazana nesifo somoya uma ngathinta ngisho umphetho wengubo yakhe because when you are a son of God yonke into oyithintayo ithatha lento ekuwena ithatha imvelo yakho noma ungafika endlini ufica icathulo lade ngegqoka izolo mhlawumbe ngikho ngiseri just babe yakhula ukujikuyalela endlini ufike nje ugqoka icathulo lade ngegqoka izolo bese ngiyakubuza suja hayi angisenalutho uphilise izicathulo cha it's because lezo icathulo bezigqokwe son of God. Now when you are a son of God you are 100% the genes of your father, meaning what God can do you can do ne nayikhona lento noma niyavuma phela ngoba ngimbizo yimina la kwemethi ngoba i-meeting yokugcina le kule semester namhlanje ufuna ukususa umsindo namhlanje ususa umsindo uma ukuthi nabazalwane laba bangafuna ukuzalwa babe amadodana bazohamba bethi hayi ngeke maningi amasalamuzi ngaphandle asebenzisa igama lakhe ufuna ukususa mangisusa isihlahla lesi ngisibuyisa ngala ngizosibuyisa ngala anytime I like it mangifuna ukubiza laba abantu ngila bengangizwa ngibabiza ibhozani la bazozala begijima bethanda behambe njengezinkomo noma njengezimbuzi I can do anything because I am a son of God. What God can do I can do it. I am a son of God. I do not need anyone to lay a hand upon me because no one can lay a hand upon God. But then it calls for me to reach that level first. Ngihamba ukuphika umfundisi hayi angisabeka izandla mina kanti akafiki na ku level lokuthi uma uthi ukuthi ungathi unomkhuhlane ungenana uxoshe wena uma ungakafiki lo level hamba nje uguqe inkosi yami akubeke until you reach that level. Nangithola. Okay. Now asivule Matthew 16. Angithi lelada silifunda manje lithi umkholo ukuthi uJesu unguKristu uzalwa uNkulunkulu noma uzelwe uNkulunkulu. Matthew 16 verse number 13. Mawufika ufunda ungalinda abantu. Sofika lishona. Sofika lishona.